Hello, sir, and all my friends. I hope you all are doing great. Today, explain day seven story from reading material. So let's get started. One day, a professor entered the classroom and asked his students to take a surprise test. And then he handed out the question paper to everyone's surprise because there was no question. And then the and then the professor began to tell, I want you to write about what you see because there are no question in the center of the page. At the end of the class, the professor took all answer paper and started reading all of the students. Then see then all students described the black spots and tried to explain its position. After all had been read, the professor began to tell, I not gonna give you a grade on this test. I gonna just give you something to think about. Then the same happens in everyone just focuses only a tiny black dot, ignoring the vast white space. Same happens in our life. We have a large white space to observe and enjoy. Still, we always insist on focusing only a tiny black dot, like health issues, complicated relationship, lack of money, and the disappointment with friends, etc. The black spots are compared to everything we have in our life, and that polluted our mind. Uh, and then হচ্ছে, so take your eyes away from the black spots that's in your life. Enjoy each moment, enjoy every moment that's life give you. So moral of the story is be happy and live a positive life. Thank you, sir. একটু গুলিয়ে গেছে স্যার। খুব ভালো হয়েছে পল্লবী, কোথাও গোলাওনি। ওই একটু আধটু নার্ভাসনেস তো আসবেই। খুব ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর শেয়ার করেছো তুমি, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বলেছো। খুব ভালো হয়েছে, ঠিক আছে। আরো ভালো হবে যদি পার্সোনাল কিছু শেয়ার করো ওর সাথে, আরো ভালো হবে। সবসময় চাইবে যে আমি যখন কোনো মেসেজ দিচ্ছি, কাউকে মোটিভেট করছি, তখন পার্সোনাল কোনো জিনিস, যেগুলো বাস্তব জিনিস, রিয়েলিটির সঙ্গে আমি অ্যাটাচ করব। যখন তোমরা এটা করবে, তখন তোমার স্পিচ আরো ইম্প্যাক্টফুল হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? চলো, খুব ভালো হয়েছে পল্লবী।